Hello, everyone. Welcome to yet another session of Beyond 20. Third session. The topic is Bangladesh High-Tech Park Industries in 2030, Challenges and Opportunities. Today, we have with us our distinguished guests and panel speakers and our moderator. I would like to invite Mr. Bijon Islam, the CEO of Light Castle Partner in the session, to moderate the whole discussions. Hello, Bijan Bhai. And I'd like to invite other distinguished guest, Mr. MD Muiz Tasnim Taqui, the Associate Vice President of EY, Bangladesh. And I also invite our Honorable Senior Secretary M Zeaul Alam, sir, in our panel. At the same time, Shaibal Chakrobarty from BCG and Mohammad Hussain from USA, and at the same time Mohammad Marbin from UK in this panel discussion. So I will hand it over to Bijon Bhai to conduct the session accordingly. Thank you, Bijon Bhai. Thank you, man, for giving me the floor. Audiences, respected guests, and dear panelists. Good evening. Thank you for joining us. I'd first like to do a round of introductions. So if you can just introduce yourself in a couple of minutes, who you are, which organization you are from, what is you're currently doing. That will be good for our audience as well. So first, I will request Zeaul Alam, sir, if you can just do initial introduction. Okay, thank you, Mr. Bijon Islam. This is M Zeaul Alam. I'm actually working in the ICT Division of Bangladesh government. I'm Senior Secretary to the division, and I am working here since 1.5 years. And I am actually responsible for ICT liberalization in Bangladesh, but actually making Bangladesh a digital Bangladesh. So thank you all. Thank you, sir. If we move to next, Shaibal, if you can do the introductions, please. Hi, this is Shaibal Chakrobarty. I lead the technology practice for Boston Consulting Group in India. And I also work very extensively with governments globally on digital topics. I also had the pleasure of working for 2 years with the ICT Division in Bangladesh from 2017 to 2019 in the CEO Outreach Program, during which we jointly conducted about 10 to 15 global roadshows. So I have lots of fond memories of Dhaka, and I'm looking to share some of my experience and how things have moved on since then. I look forward to this discussion. Thank you. Thank you, Shaibal. Thank you so much. Welcome back. Next, I'll move on to Muiz Bhai. If you can just shortly introduce yourself as well. Yeah. Hi, my name is MD Muiz. I'm working in Ernst & Young. I'm heading the overall markets from Ernst & Young perspective. My current position is Associate Vice President of EY Bangladesh. And overall, I'm looking after all the markets like the private sector, government, banks, also the technology process. So overall operation as the markets perspective, I cover everything from the from Bangladesh side for Ernst & Young. Thank you. Thank you, Muiz, so much. Marbin Bhai, I know we met in the morning. If you can shortly introduce yourself as well. I'm Mohammad Marbin, Managing Director and CEO of Vibrant Bangladesh Environment UK Limited. Also, I'm Assistant Vice President in Business Intelligence for Barclays Bank in UK. So that's why I'll have to move for another meeting in half an hour time. Probably I'll join back again. I am the first investor, apart from the developer. Vibrant is the first investor in Bangabandhu High-Tech Park, Kaliakur. Thank you so much, Marbin Bhai. We will be cognizant of your time as well. And lastly, I'll move on to Akbar Bhai, if you can just shortly introduce yourself as well. Hello, everyone. Assalamu alaikum. I'm Mohammad Akbar Hussain, speaking from Connecticut, United States. And currently, I have been working as with a manufacturing managerial position in Agile Personal Care, is a US-based multinational company. And I have experience in quality and manufacturing for 13 years, even though I started my career in Dhaka as a college teacher. I used to be a lecturer of English in BAF Shine College, Dhaka. And when I moved to the United States, I again studied in quality management manufacturing. So currently I have been working in the last 3 years also. I have been teaching
quality management and leadership, because this is my passion, area of my passion, and the experience I got from my work, I really want to deliver it to the people, especially to Bangladeshis. Thank you. Thank you so much, Akbar Bhai. So first, as a initial for setting the context, I'll do a small presentation for 5 minutes, and then we'll move on to this particular discussion. I'm just sharing my screen. Let me know if you guys can see it. Can you guys see my screen? Not yet. Yep, it's coming. Perfect. Can you guys see the slides? Yeah. Yes. Yes. Perfect. I'm just going full screen with the slides. With everyone's permission, আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলবো for the benefit of all our audiences. I know আমাদের সবাই panel member বাংলা ভালো বোঝেন, so again thank you for accommodating that আর কি। আমরা একটু প্রথমে আমাদের একটু হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলবো, এরপর কিছুগুলো চ্যালেঞ্জেস অপরচুনিটিস আমরা একটু বলবো, অন্য আমাদের পিয়ার্সের তুলনায় যেগুলো আমাদের ডিফারেন্ট কম্পিটিশনস ফর এফডিআইস ওগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো, এন্ড লাস্টলি উইল ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আর কি। আল কিপ ইট ভেরি শর্ট এন্ড সিম্পল যাতে আমরা মেইন টাইম টু ডিসকাশনে ফেস করতে পারি। জাস্ট টু গিভ ইউ আ বিট অফ ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা যখন প্রথমত হাইটেক বলতে আমরা যেগুলো সেগমেন্টগুলো মিন করি, একটা হচ্ছে ব্রডলি ইনফরমেশন টেকনোলজি, আইসিটি, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আপনার সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, এই জায়গা থেকে। সেকেন্ড হচ্ছে আইটি এনাবেল যেগুলো সার্ভিসেস থাকে, এখানে আমরা আউটসোর্সিং সেন্টার্স থেকে শুরু করে নলেজ প্রসেস আউটসোর্সিং, ডিফারেন্ট ধরনের ইমেজ প্রসেসিং, ডেটা লেবলিং, ওই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো বুঝি। এবং লাস্ট কম্পোনেন্টটা যেটা ইজ দ্য মেইন কাইন্ড অফ দি সেন্টার পয়েন্ট অফ টুডেস ডিসকাশন ইজ দ্য হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিং। এবং প্রত্যেকটা তিনটা সেগমেন্টে আমরা ডিফারেন্ট ধরনের স্টার্টআপস যারা ডিসরাপটিভ বিজনেস মডেলস অথবা টেকনোলজি নিয়ে আসছে তাদেরকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করি। সো হাইটেক পার্কের আমরা যদি রিসেন্টলি বলি, বেশ কিছু গ্লোবাল কোম্পানিজ বাংলাদেশ হ্যাভ সিন আর্লি সাকসেসেস। উই হ্যাভ অলরেডি হার্ড অ্যাবাউট স্যামসাং, যারা প্রায় মোর দ্যান 1 মিলিয়ন হ্যান্ডসেটস এখানে ডেভেলপ করেছে। এটা ছাড়াও ট্রানজিশন হুয়াওয়ে হ্যাভ বিন শোয়িং, শাওমি হ্যাভ বিন শোয়িং কাইন্ড অফ ইন্টারেস্ট। এটা ছাড়াও লোকাল কোম্পানিজ লাইক ওয়ালটন, আমরা, ডেটাসফট, they have been foraying into this high-tech manufacturing space as well. এবং these are also one of the reasons that Walton also is going into IPO this particular year particularly as well আর কি। এটা ছাড়াও আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের স্টার্টআপেও হ্যাভ রেজড ক্লোজ টু $300 million over the last 4 to 5 years. কিছু কিছু সেক্টর লাইক ডিজিটাল ফাইন্যান্স, লজিস্টিক্স, মোবিলিটি, e-commerce is seeing a lot of investments. Eta chhadao there are emerging technology investments happening in education, health, service marketplace, এবং কিছু nascent sector আমরা দেখতে পাচ্ছি, gaming, agri-tech, IoT, analytics, deep tech, things like that. ওভারঅল যদি আমরা দেখি কারেন্টলি হাইটেক পার্কের স্পেসিফিক যদি কিছু আমরা অ্যাচিভমেন্টের দিকে দেখি, close to প্রায় 65,000 talents have been trained just in the past year. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ ট্যালেন্ট কম্পিটিটিভনেস বাংলাদেশ কস্ট কম্পিটিটিভ থাকলেও অ্যাভেলেবিলিটি অফ ট্যালেন্ট ওয়াজ কাইন্ড অফ আ মেজর ফ্যাক্টর। এটা ছাড়াও ডিফারেন্ট ধরনের CXOs হ্যাভ গটন ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার্স, প্রচুর মিড লেভেল পার্সেন্টেজে ট্রেনিং হয়েছে, প্রচুর স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট ট্রেনিং হয়েছে আর কি। প্লাস এটা ছাড়াও ডিফারেন্ট ধরনের ইনকিউবেশন স্টার্টআপ ফ্যাসিলিটিস ও ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সাপোর্ট হ্যাজ বিন গিভেন বাই দি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হাইটেক পার্ক অথরিটি অ্যাজ ওয়েল। Already, for example, Sheikh Hasina Software Technology Park, 36 firms have been allocated spaces. Janota Farm, we have close to 15 firms who are operating currently. It has shown different incubation centers, startup spaces have been allocated. Different are not just different IoT firms, so has been given abilities. Plus, different universities সাথে different kind of incubation activities, যেগুলো startup এবং future year জন্য দরকার ওগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি। এটা ছাড়াও, and we'll hear more about this from Zia sir as well. There is a lot of incentive from the government on this in this particular high-tech manufacturing and ICT space as well, including 10-year tax break, VAT exemptions, tax holidays. Even there are tax exemption for foreign expat employees, import duty উপর রিবেট দেওয়া হয়েছে, different kind of capital gain, royalty, technical fields উপরে exemption করা হয়েছে, এবং ownership opportunity for investor 100% can invest as a sole investor into the high-tech park facilities as well আর কি। কিছু কিছু আমরা যদি দেখি, বাংলাদেশ টিপিক্যালি এফডিআই এজ এ পার্সেন্টেজ অফ জিডিপি সবসময় একটু স্পেশালি রিসেন্ট ইয়ার একটু কমে গিয়েছে। আমরা কারেন্ট দেখতে পাই যে কম্পেয়ার টু ফর এক্সাম্পল ভিয়েতনাম যেটা 6% প্লাস, অথবা কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া উইচ ইজ নিয়ার টু 2% as percent of GDP, Bangladesh is still below 1% in 2019, and the trend is going downwards. So definitely this is something to think about, how we can bring in more FDIs into this particular country as well. Different kind of abilities of Bangladesh, talent availability and quality compared to the peers, to the চিন্তা করি India, Philippines, Vietnam বা Sri Lanka, ওই তুলনায় কিছুটা কম আছে। Infrastructure is just getting there,
but again, these are promising sectors. Some of the things that we need to think about is low labor productivity, a lack of skilled middle managers, lack of skilled workers for high value products, especially when you are moving into high-tech manufacturing from something like RMG textile. So these are some of the things that we need to think about as we move forward as a country. As having said that, there are a lot of opportunities compared to our peers as well. একটা হচ্ছে definitely the local market opportunity is definitely going, driven by large projects from the public sector itself. It's estimated to grow almost 20% plus a year. Cost competitiveness, Bangladesh still has a good position. There is a lot of government commitment for ICT and everything as well, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি through these different sessions as well. And in terms of economic stability, though there has been effect of the COVID, but ওইটাকে consider করলেও there has been a good stable economic stability, and the economy is expected to rebound up as well. But again, some of the sectors that can drive, again, যেটা বলছিলাম যে cost competitiveness, managerial wages আমাদের এখানে কম, এবং industrial connection বা infrastructure collection Bangladesh is doing quite well compared to their peer as well. But again, when we're looking at regional countries like Vietnam, India, and we'll hear from Shaibal and some of the other panelists today as well, Sri Lanka, Maldives, all of them have secured large kind of international support. Vietnam, Samsung, Microsoft, Intel, Apple, সবার কাছ থেকে support. India has done a lot of that as well as Sri Lanka got a support from South Korea, and Maldives and Malaysia definitely as well. So এখানে বাংলাদেশে ডেফিনেটলি আমরা যদি আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং বেসটাকে বড় করতে চাই, স্পেশালি মিডিয়াম অ্যান্ড হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ, এখানে আমাদের কম্পারিজন বাংলাদেশ স্টিল টুয়ার্ডস দ্য লোয়ার এন্ড, সো উই নিড টু ফিগার থিংস আউট। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইজ নট সো ওয়েল অ্যাহেড কম্পেয়ার্ড টু ইটস পিয়ার। দিস আর সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট উই নিড টু ফিগার আউট অ্যাজ এ গ্রুপ, অ্যান্ড হোয়াট ক্যান বি বেস্ট ডান ফর বাংলাদেশ আর কি। One of the things that always comes up is the Doing Business Index. Again, I've done a cross comparison on different factors like starting a business, dealing with construction permit, getting electricity, registered property, getting credit, enforcing contracts. অনেকগুলোতে আমরা বাংলাদেশের score, we see it's quite low compared to the peers. This is something to think about. But again, the government is taking a lot of initiatives, especially one-stop service for investors, and we will hear it more about from Zia sir as well, that can help improve the situation. Again, at the end of the day, high tech is something, আমাদের RMG sector experience নিয়ে যদি migrate করা possible হয়, there can be good opportunities here. But I can a lot of the things to think about is across, doing strategic partnerships, having proper advocates globally for Bangladesh's branding, especially using NRBs like, Marbin Bhai, Akbar Bhai, you guys are here, and you can actually drive a lot of this Bangladesh branding as well. And then again, Bangladesh branding, digital Bangladesh can act as like kind of the country's brand. অনেক সময় tourism focus না হয়ে branding can become more, focused towards investment as well আর কি. And again, we are currently doing হয়তো lower end of the just assembly semi knockdown sales, but যত আমরা more লেফটে যাব প্রোডাক্ট অ্যাসেম্বলির দিকে, হয়তো ফুলি নকডাউন বা এখন চায়না থেকে ডেফিনেটলি র ম্যাটেরিয়াল লিঙ্কেজটা করতে হবে, বাট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট ক্যাপচারিং মোর হায়ার ভ্যালু অ্যাডিশন, গিভেন দ্যাট উই অলসো হ্যাভ আ লার্জ লোকাল মার্কেট ফর দিস প্রোডাক্টস অ্যাজ ওয়েল। সেখানে আমি থামবো। As a key takeaway, some of the things that we need to figure out is how to make sure we have more serious global players on top of the local players who are operating. Work on the barriers, figure out the infrastructure constraints, give more incentives for high-tech parks. Think about how to, how we are, faring vis-a-vis competitions like India, Vietnam, Sri Lanka, Maldives, how to improve our Doing Business Index, and how to, use the local high-tech consumer demand to kind of, drive initial results so that, we can become kind of like a manufacturing hub. Again, thank you, everyone. I will now stop sharing the screen and go back to the first question to the panel. Guys, can you hear me? Perfect. Yeah. So first, I would start with Zia Bhai, and then I will move on to Marbin Bhai because I know you have to leave as well. So Zia sir, we know and we just saw from the presentation that Bangladesh government is doing a lot of things, especially with the high-tech part, on top of special economic zone and things that are coming up. So if you can tell us what are some of the early successes that you've received so far, and what are some of the industry verticals that you are targeting in high-tech parks that you believe will drive growth for Bangladesh manufacturing sector over the next decade? So thank you so much, Mr. BEYOND'20 Islam, and the Inspiring Bangladesh platform for organizing such a very interesting session today. I must say that this is a timely initiative for us. Thank you for this initiative. And it is a great pleasure and privilege for me to attend this webinar. As you know that the Information and Communication Technology Division of Bangladesh is working relentlessly to achieve the government's Vision 2021, that is the building digital Bangladesh that declared by our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina.
Having with the slogan Digital Bangladesh will be the Bangabandhu Sonar Bangla, ICT Division is taking various initiatives in human resource development, e-governance, connectivity, ICT industry promotion to build a strong digital economy within 2041, which will be a milestone for us to build a developed Bangladesh. Digital Bangladesh is the priority list of our overall developmental agenda. As you know, Bangladesh witnessed tremendous growth in the ICT sector during the last few years. It is also known of all of us. The government desired to make Bangladesh a hardware software manufacturing industry-based country. To achieve this target, the country is planning to build 28 high-tech parks and 64 IT incubation training centers in Bangladesh. We have around 20,000 kilometer fiber cable that has been installed around the country in last 10 years, but we want to bring all the villages of Bangladesh under the optical fiber connectivity as early as possible. Bangladesh wants to earn 5 billion annually and create 1 million jobs by exporting ICT product by 2021 and 7 billion annually by 2025 in the from the industry. As you know, our high-tech park will be the center of global investors in the country. So we do believe that Bangladesh will be one of the first countries that in the world that deploy 5G, that is a fifth generation mobile technology. International agencies have recognized that the potential of Bangladesh. As you know, the World Bank says that the 33rd largest economy. Bangladesh is the 33rd largest economy. Center of Economics and Business Research says Bangladesh to become world 24th largest economy by 2033. Everest Group says Bangladesh is the 5th largest mobile market in APAC, and HFSS Research Limited says that Bangladesh emerges as distinctive digital hub for emerging technology. Now about the high-tech park facilities that facilitating in incoming investment in Bangladesh. Bangladesh could see the changes in the trade and investment in the world from the very beginning. We have saw that tension between major economies in terms of trade has increased its intensity over the years. A lot of companies are either planning or in phase of moving out to a new destination. Many countries are providing incentives to the companies of their origin to relocate to a new investment destination. Realizing this fact, Bangladesh has been working relentlessly to develop technology-based infrastructure through the Bangladesh High-Tech Park Authority. As you know, the High-Tech Park Authority has infrastructures, and our commitment to develop internationally standard parks to house the incoming foreign direct investment has been instrumental. Just to give you some outlines, that High-Tech Park Authority is developing 28 strategically located high-tech parks across the country, where high-tech park manufacturing utilizing cutting-edge technologies such as blockchain, artificial intelligence, robotics, etc., that are being designed and manufactured. And among these 28 high-tech parks, 5 are already operational, as you have already mentioned in your presentation, attracting over $500 million of investment from both the local and international investors in just 4 years. 110 local and international companies are already started their business in high-tech park in our different high-tech parks. We have recently got an investment from Chinese biotech giant, that is Oryx, and not only in developing infrastructure, high-tech park authority is also working to develop national human resource in order to assist the incoming foreign direct investment. 64 IT incubation and training centers in collaboration with the local institutions are being developed to bridge the gap of business academia relationship and lead an overall transformation from the ground up. So High-Tech Park is also working to address the potential investor with favorable incentive package. And just to share
that recently we struck our incentive with some of the competitors in the proximity, that we found that Bangladesh is ahead of offering lucrative facilities than countries like India, Philippines, and Indonesia, and many more. Some of our major incentives, such as 10 years, as you already mentioned, 10-year exemption of tax, 10 years income tax exemption, 10% cashback, 100% profit participation, bonded warehouse facilities, and so on. And we can say that it is not going to be the end. We are all the years for for the investors. If need anything apart from our current facilities, we are already we are ready to serve this any proposals. So High Tech Park Authority and ICT Division is always looking to adjust facilities to support our incoming investors. This means that we are ready with our commitments to listen the investors. Regarding kind of responses Bangladesh High Tech Park Authority is receiving, we are receiving an increasing response from the investors nowadays. And to be honest, many did not even know about the attractive that is our activities and facilities in high-tech industries. But thanks to the coordinated investment approach from project like leveraging ICT project and Bangladesh High-Tech Parks, recent vigilance in upgrading their promotional activities on the digital platforms that are paying off. Although pandemic has shown the world economy, but High Tech Park authorities, on the other hand, have been receiving around 200 investment queries from the companies around the world. Right now, High Tech Park Authority is working to divert the investment into the local and global perspectives by addressing the development of local supported industry development and global assembling or manufacturing assistance. We are also working to steer our strategic standpoints based on the interest of the investors, which sometimes differs from country to country. Our unique approach to support these investors is the case by case basis are being appreciated by the investors, and that is a positive sign for any developed nation like Bangladesh. This is actually all of from me, as you asked me to share this our initiative that we have taken during the last for our investment and the high tech authority is doing in our country. So thank you. No, thank you, sir. It's really good to see that the government হচ্ছে investorদেরকে সেন্টারে রেখে হচ্ছে প্ল্যানগুলো করছে, and we are happy to see যে not just technology manufacturing but also biotechnology তেও high tech park investment আসা শুরু হয়েছে. So I think that's very encouraging. So next we're going to move to Shaibal. Shaibal, again, difficult question for you. We know that India has had a lot of success, especially in high tech manufacturing. In fact, I was just searching through the names যারা India they have invested, and the name goes on: Samsung, LG, Micromax, Intex, Lava, Carbon, Spice. All of them has kind of set up and committed investments. How do you think Bangladesh can emulate some of the successes that India had? And second, Bangladesh has a long history on RMG and textile manufacturing. Can that experience be used, and some of that knowledge can be used to kind of set up these manufacturing facilities? Julio, it's a different kind of product. So, well, I think you were on mute. Actually? Huh. Hello? Perfect. Okay. So, I think it's a very interesting question. I think, if I look at the textile industry, I mean, it's a very, very well-known fact that there was a point when, India's exports of textile into the European and the, Western markets was among the leading globally. And then Bangladesh took away the market share pretty dramatically, right? It's very, very well documented and well understood.
And one of the big drivers for that, one of the well-known drivers for that was, at least the initial driver was very high labor arbitrage. So Bangladesh was able to drive a significant labor arbitrage, even, over and above what India could. Over a period of time, if I look at now, so that may have been the main driver around 2016, 2015, but over a period of time, Bangladesh has also built up scale in the textile industry, right? So the processes, systems has been now scaled up and perfected. And now it's very, very difficult for India to kind of get back and compete with Bangladesh in that space. So the initial trigger was labor arbitrage, but now it's more than labor arbitrage in that space, right? So, if you look at high-tech manufacturing, you actually have to de-average the value chain. So what India has achieved success in so far, or the larger part of the success, has been in assembly. Okay. Not so much in the space of semiconductors fabrication and manufacturing. Now we are very actively involved with Invest India, which is the key body within the Ministry of Commerce that is driving export promotion. India's focus is now moving away totally from assembly to actually fabrication. So India wants to move to the higher end of the value chain. To the extent when we met the Ministry of IT 2 weeks back, we were told that all the production-linked incentives for assembly are done. No further incentives will be provided to any more new entrants. Now incentives will be only provided either to people who are trying to set up outsourced R&D centers. Okay. So for example, some of you may know that Intel has set up a R&D center in India as of December 2019, right? So some of that, and this was in Hyderabad, and they plan to deploy about 1,500 engineers. So India is looking at R&D on one hand and on fabrication on the other. So focus is changing for India. Where can Bangladesh play? I think mobile phone assembly still remains a massive market. Okay. So again, using the labor arbitrage as an entry point, that may be something that Bangladesh can again, consider doing. Of course, the nature of the industries is different. The nature of the labor force will also be very, very different. But I do think there is still a room for labor arbitrage. So if I were to look at Vietnam, for example, if you actually look at all the ASEAN countries, the one which has been consistently winning in the trade war is actually Vietnam. And you mentioned ease of doing business. Vietnam is actually not that great in ease of doing business. They are actually ranked 70 out of 190 countries, and India is ranked 63. So Vietnam is winning, although Vietnam is ranked lower than India. Of course, they have improved quite dramatically. They were ranked 104 or something like that. Now they're 70. But it's not like they're top drawer in terms of ease of doing business. Vietnam is doing a combination of things, very, very well. First of all, and let me just go through it because it's a very, very useful case study to understand. First and foremost, the labor arbitrage angle is not dead. Vietnamese labor is 33% of China, 1/3 cheaper than China. Okay, so that is playing its role. It is not a trivial fact. We shouldn't ignore it. Vietnam has invested 6% of its GDP on infrastructure, higher than any ASEAN nation. Okay, their land prices are about $100 per meter square compared to $180 per meter square in China. So you understand, again, it's a combination of spend on infrastructure, lower land prices. Their logistics performance is actually very good. So they are actually ranked globally 39th in the logistics performance index, and they share land border with China. So you combine the two, they have a very, very strategic advantage in moving investment away from China. Cheaper labor, cheaper land, and very strong logistics, shared land border with China. Actually, this is the main reason. And of course, they have a stable economy, they're growing. The country is perceived as a safe destination. They are also providing very attractive fiscal incentives. So the Samsung story is a very, very well-known story in Vietnam. They attracted $2.5 billion investment from Samsung.
The Prime Minister himself was, directly involved in that deal. This happened in 2017, and they are basically given tax exemption for the first 4 years, 10% tax rate for the next 12 years, tax exemption on imported construction material, tax exemption for 5 years on imported components, all of this, right? But in return, Samsung has done wonders for the economy. So 130,000 people have been employed by Samsung. Vietnamese people across Vietnam. They're offering training, etc. So I think with Vietnam, it's not like they're paying taxes is easy, or opening a new business is easy, or their administrative processes are dramatically better. They're working to improve that, but their EODB is not that great. Where they have scored is a combination of cheap labor, great infrastructure and logistics, combine that with fiscal incentives, and very strong participation of the senior leadership of the government, including the Prime Minister himself, in attracting the major companies. My argument would be that those are the 3 or 4 things, and Bangladesh has a lot of these things in place, right? So it is also a young tech-savvy country. The economy is now more stable than it was. There is obviously the need to spend on infrastructure, but I know that you are keen to provide fiscal incentives as well. So a lot of these building blocks are there. The question is, how do you kind of bring them together and drive a coordinated campaign to get these investments? I think that's where, let me just stop at that point, and I'm happy to take any follow-on questions. থ্যাংক ইউ সো মাচ শৈবাল। মানে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা ছিল আসলে যে জিনিসটা কোঅর্ডিনেটেড ইজ আ মিক্স অফ লট অফ ফ্যাক্টরস ইনক্লুডিং লেবার আর্বিট্রাজ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, right kind of incentives and everything as well. I'll come back to you with the second set of questions, especially around the Doing Business Index. But for now, I'll move on to Muiz bhai. And this is Shaibal has already mentioned that China plus 2 policy বা ট্রেড ওয়ারের জন্য একটা বেনিফিট আশা করা যাচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টগুলো অন্য কান্ট্রিতে হবে। Bangladesh is one of the countries that are rightly positioned on top of both India and Vietnam, jara hocche can benefit from this particular trade war and this China plus 2 policies. But how do you augment that, not just in R&D textile, but also into high-tech manufacturing? And where do you think Bangladesh can get some early successes in this particular arena? সো এই জায়গাটা থেকে আমি যদি একটু অ্যাড করি, আলটিমেটলি যেহেতু আমরা ফরেন ইনভেস্টর নিয়ে কাজ করছি বাংলাদেশে, আমি শৈবালদা যেটা বললেন আমি ওনার সাথে অ্যাবসলিউটলি এগ্রি, বিকজ দিস ইজ দ্য টোটালি বেসড অন ডাটা, যেটা আমরা সবাই জানি। বাট আমরা যদি সেক্টরটাকে ভাগ করি, সেই সেক্টর ওয়াইজ কিন্তু আমরা প্রায় 15-16টা সেক্টর পেতে পারি। বেসড অন এগ্রিকালচার যদি আপনি চিন্তা করেন, আপনি যদি ফ্রোজেন ফুড গুলোকে চিন্তা করেন, যদি হেলথ কেয়ার সেক্টরটাকে আপনি চিন্তা করেন, শিপ বিল্ডিং, অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং। সো আমরা সবসময় একটা স্পেসিফিক জায়গাতে কিন্তু সবাই একটু মানে ওই জায়গাটুকুর ভিতরেই চিন্তা করছি, যে অটোমোবাইলস নিয়ে আমরা চিন্তা করছি, আমরা প্রসেস ওরিয়েন্টেড টেকনোলজি নিয়ে চিন্তা করছি, আমরা এইখানে অ্যাসেম্বলি হবে, এই ধরনের কিছু প্রসেস নিয়ে কিন্তু আমরা চিন্তা করি। এর বাইরেও যে কতগুলো সেক্টর থাকে, সেই সেক্টরটাকে যেমন শৈবালদা টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস সেক্টরটাকে হিট করলেন, which is very much a niche sector in Bangladesh market. That is absolutely right. But আমার মনে হয় যে সেক্টরটাকে আলটিমেটলি ডিফাইন করা এবং তাদের জন্য যে অপরচুনিটিটা হবে, মার্কেট কভারেজ বলেন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কভারেজ বলেন, সেলসটাকে ইনশিওর করা, এটা হচ্ছে আমাদের সাইড থেকে আমাদের প্রিপারেশন, আমাদের রেডিনেসটা কতটুকু, এটা কিন্তু very very important. This is number one. We are ready to welcome to the investor. That is one point. But আমাদের রেডিনেসটা কতটুকু, সেটা কিন্তু আমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে। এটা আমি যেটা আমাদের সাইড থেকে আমি যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করি আমরা যখন ইনভেস্টর নিয়ে কাজ করি, এটা হচ্ছে একটা। সেকেন্ডলি আমি যদি বলি আমাদের টেকনিক্যাল রিসোর্সেস, যেটা ইন্ডিয়া বা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে ইন্ডিয়াতে এই জিনিসটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি রিচ। তারা যখন কোনো ইনভেস্টর বাংলাদেশে আসবে, যখন কেউ বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে যাবে, তখন কিন্তু সে রিসোর্সটা কতটুকু, রিসোর্সের কস্টিং এর জায়গাটা যদি বলেন, সেটা ক্যাপেক্স অপেক্স এইগুলো কিন্তু তারা বিবেচনা করে। সাপোজ আই এম নাও ওয়ার্কিং ইন আর্নস্ট এন্ড ইয়াং, আপনি আর্নস্ট এন্ড ইয়াংকে কিন্তু একটা ইনভেস্টর হিসেবে চিন্তা করতে পারেন, বিকজ আর্নস্ট এন্ড ইয়াং বাংলাদেশে আসছে। আর্নস্ট এন্ড ইয়াং ইজ এ বিগ ফোর কোম্পানি। বিগ ফোর এর যারা আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি, মোস্ট অফ দ্য দেম উই আর রিনাউন্ড অ্যাজ এ অডিট কোম্পানি।
বাট উই হ্যাভ দ্য অ্যানাদার সার্ভিস লাইন্স অলসো, লাইক আমরা 4টা সার্ভিস লাইন, আমরা 4টা ডিভিশনে ভাগ, একটা অডিট, ট্যাক্স, ট্যাক্স এবং অ্যাডভাইজারি। সো ট্যাক্স যে পার্টটা থাকে, দিস ইজ কল্ড ট্রানজাকশনাল অ্যাডভাইজারি সার্ভিস, যেখানে আমরা অ্যাকুইজিশন, মার্জ, ইনভেস্টর এগুলো নিয়ে আমরা আলটিমেটলি কাজ করি, ভেঞ্চার্স। বাট আমার কথাটা হচ্ছে, আজকে আর্নস্ট এন্ড ইয়াং লাইক লাস্ট 5-6 ইয়ার্স ধরে আমরা এখানে বাংলাদেশ অপারেশন চালাচ্ছি। যখন এক্সপার্টিস বা রিসোর্সের বেলায় কাজ করতে আসে, তখন আমরা একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করি ফর দ্য লোকাল পার্সপেক্টিভ, লোকাল রিসোর্সেস। আমি এখন বাইরের রিসোর্সের উপরে অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট, লোকাল রিসোর্সটা আমাদের আলটিমেটলি আসছে। বাট ওয়েন ইট ইজ কাম উইথ এ ডেলিভারি পার্সপেক্টিভ, দ্য কনফিডেন্স লেভেল, যে আপনি যখন কোনো ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দিবেন, তখন সে কিন্তু আপনাকে এক্সপিরিয়েন্সের জায়গাটা থেকে আলটিমেটলি হিট করবে। সো এক্সপিরিয়েন্স জায়গাটা তখন আমি যদি লোকালি না পাই, তখন আমাকে বাইরের উপরে ডিপেন্ডেন্সি থাকতে হয়। দিস ইজ দ্য ওয়ান পার্ট। দ্য অ্যানাদার পার্ট ইজ, আপনি যখন কনসালটেন্সি বা প্রসেস ওরিয়েন্টেড কোনো কাজ, বা আমরা যখন অ্যাডভাইজারি রিলেটেড কাজ করি, এটা বাংলাদেশের জায়গাটাতে মানুষ ইউজ টু না। যখন ইউজ টু না হয়, তখন যেটা হয় যে বাইরের কোনো এক্সপিরিয়েন্স যখন আমরা শো করতে চাই, সাপোজ আমি আপনাকে একটা জিনিস যদি আমি আপনাকে বলি, স্যামসাং যদি বাংলাদেশে আজকে মোবাইলটা অ্যাসেম্বলি করে, আমি ম্যানুফ্যাকচারিং জায়গায় শুধু জাস্ট অ্যাসেম্বলি করে, ইন্ডিয়া যদি অ্যাসেম্বলি করে, ভিয়েতনাম যদি অ্যাসেম্বলি করে, সিঙ্গাপুর যদি অ্যাসেম্বলি করে, আমরা বাংলাদেশে আমাদের যে কালচার, দেন উইল মানে স্পেন্ড মানি মোর দেন এই বাংলাদেশে যেটা পাওয়া যাবে, বাট আমরা সিঙ্গাপুরেরটাই কিন্তু কিনবো। বিকজ অফ হোয়াট? সিঙ্গাপুরে তো জিনিসটা একই জিনিস, একই প্রোডাক্ট। সিঙ্গাপুরের উপরে আমাদের একটা লাইব্রেরি চলে আসে, কোথা থেকে আসে? তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এর জায়গা থেকে হোক, তাদের ক্যাপাসিটি হোক, হোয়াট এভার দ্য সিন, দিস ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। একটা পাবলিক যদি আপনি চিন্তা করেন তাকে, সে তখন চিন্তা করে সিঙ্গাপুরের প্রোডাক্টটা ভালো, তার রিসোর্সের ক্যাপাসিটি বা টেকনিক্যাল জায়গাটা থেকে সে কনফিডেন্টটা পায়, যেটা আমাদের এখান থেকে পায় না। তো আমাদের কিন্তু এই টেকনিক্যাল বা রিসোর্সের জায়গাটা থেকে কিন্তু আলটিমেটলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ফোকাস অন ইট, যে আমরা তাদের রিসোর্সটা দিতে পারবো কিনা। শুধু ফ্যাক্টরি সেট আপ করাটা কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্সি দিলে আলটিমেটলি ইন ফিউচার এটাকে আগাবে না, যেটা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আজকে আকিজের সাথে জাপান টোবাকোর হচ্ছে, আজকে বিকাশের সাথে আলিবাবার কাজ হচ্ছে, আজকে আরো 5টা ফরেন কোম্পানি অলরেডি কাজ করছে, দে আর দ্য ইনভেস্টর। বাট আমরা যখন মার্কেটে যাচ্ছি, তারা কেউ অপারেশন চালাচ্ছে বেসড ইন্ডিয়ার উপরে বেস করে, কেউ অপারেশন চালাচ্ছে যাদের সাথে তাদের এখন পার্টনারশিপ হয়েছে, তাদের অফিসটাকে তারা ব্যবহার করছে। তারা কেন রিসোর্স নিচ্ছে না, বা তারা কেন অপারেশনটা বাংলাদেশ থেকে ডিরেক্টলি করছে না? এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার হয়তো আমার কাছে একরকম, আপনাদের কাছে একরকম। আমি যদি জিয়াল ভাইয়ের কাছে যাই, সে কিন্তু তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেট আপ নিয়ে সে রেডি। সে যদি বলে যে মুইজ, আমি তো ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমরা ফরেন ইনভেস্টর নিয়ে আসো, যখন আমরা ইনভেস্টরকে ইনভাইট করব, তখন সে আমাদেরকে যে চেক লিস্টটা দেয়, ফার্স্ট চেক লিস্ট হচ্ছে আমাদের টেকনোলজি বা রিসোর্স, বা তোমরা যে লেবারটা নিবে। এখন কিন্তু কেউ লেবার কস্ট নিয়ে কেউ ওয়ারিড না, দে আর ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য এক্সপিরিয়েন্স অথবা টেকনিক্যাল নলেজের জায়গাটা থেকে বা ইন্টারেস্টের জায়গাটা থেকে। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে মাইন্ড সেট আপের যে জায়গাটা আমাদের, আমরা যে মাইন্ড সেট আপ নিয়ে আলটিমেটলি বাংলাদেশে কাজ করি, বা বাংলাদেশে আমরা একটা ফিক্সড স্যালারির উপরে ডিপেন্ডেন্ট। আমাদের যে কাজটা হবে 9টা 5টা পর্যন্ত কাজ হবে, এবং আমরা মনে করি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিটের পর অথবা ক্লাস 12-এর পরে আমাদেরকে একটা পার্টিকুলার সেক্টরেই কাজ করতে হবে। এখন এই যে মেসেজটা, যে ইনভেস্টররা আসলে কি ধরনের তারা এক্সপার্টিস চাচ্ছে, বা সেই ধরনের ট্রেনিং বা সেই ধরনের লার্নিং প্রসেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা ইন দ্যাট সেক্টর। আপনি যদি আজকে পলিটেকনিক্যালে যান, আপনি পলিটেকনিক্যালে গেলে তাদের যে সিলেবাস, তারা যেটাকে ফলো করে আলটিমেটলি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে মার্কেটে বেরোচ্ছে, আমি ধরলাম স্যামসাং এর একটা সেটআপ আমার বাংলাদেশে আছে, তারা কি পলিটেকনিক্যাল থেকে কজনকে হায়ার করতে পারবে? দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বিকজ তারা তো আমাদের উপরেই ডিপেন্ডেন্ট করে তারা বাংলাদেশে ইনভেস্টটা করবে। ইউ আর ইনভাইটিং দ্য ইনভেস্টর, বাট ইফ ইউ ক্যান প্রোভাইড দেম দ্য সাপোর্ট, পলিসি প্রসেস এটা পরের পার্ট, যে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের পলিসি রুলস রেগুলেশন যেটা আমরা আলটিমেটলি ফলো করে আসছি, দিস ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি। সেটা গভর্নমেন্টের সাথে তাদের বোঝাপড়া হবে, তারা সেটাতে করতে খুব একটা যে অসুবিধা হচ্ছে তা না, হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ইনভেস্টররা তো আসছে। কিন্তু কতদিন সার্ভাইভ করবে ইনভেস্টররা আসার পর, এবং ইনভেস্ট করার পরে তারা কি আউটকামটা পাবে, সেই ফিউচার রোডম্যাপ ভিউটা কিন্তু তারা পাচ্ছে না। এটা আলটিমেটলি আমার ভিউ, বিকজ আমি যেহেতু মার্কেটে কাজ করি, আমরা আলটিমেটলি রেসপন্সটা মার্কেট থেকে পাই, এই মেসেজটা কিন্তু মার্কেট থেকে আসা। কিন্তু কেউ যদি আমরা সবসময় এই ধরনের ডিসকাশন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থাকি, বাট মার্কেটে আলটিমেটলি কি ইনফরমেশন আছে বা কি চাচ্ছে মার্কেট, এটা যদি না জানি,
আমরাও কিন্তু আমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্টটা হবে না। আজকে যদি আমি আজকে যে মেসেজটা দিলাম, হয়তো জুয়েল ভাই এটা নিয়ে চিন্তা করবে যে হ্যাঁ টেকনিক্যাল রিসোর্সের জায়গাটা থেকে একটা ট্রেনিং বা প্রসেস করা যায় কিনা, সেইটার ডিক্লারেশনটা আমরা মার্কেটে দেই যে আমরা 2000 এই পিপল আমরা ট্রেনিং করে ওদেরকে এখানে এক্সপার্টিজের জায়গায় নিয়ে এসেছি, যারা ইনভেস্টর আছেন তারা নিতে চান। আজকে যারা এক্সিস্টিং যারা বাংলাদেশে ইনভেস্ট করে আছে আপনি তাদেরকেই সাপোর্টটা দেন। They will pass this message to the other investor যে yes I am getting support fantastic in from the government এবং আপনারা আসেন, you will get also the same support from the government. So এটা কিন্তু ultimately this is the challenge. আজকে আপনি ফেসবুক বলেন, অ্যামাজন বলেন, আপনার পেপল বলেন বা যারাই আলটিমেটলি আসছে, সো যারা আলটিমেটলি বাংলাদেশে অন অ্যান্ড অফ কথা বলছে ব্যাংকিং সেক্টর, ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে, কেউ কিন্তু বাংলাদেশকে আপনার ইনভেস্টমেন্টের জায়গা থেকে কোনো ধরনের নেগেটিভ ভিউ কিন্তু আমরা পাই না। আমরা যেটা পাই তাদের একটা ক্লজ থাকে গভর্নমেন্টের, যেটা যে গভর্নমেন্ট কিভাবে তাদেরকে রুলস এন্ড রেগুলেশন ডিউ ডিলিজেন্সের জায়গাটা কিভাবে কাজ করবে। দিস ইজ নাম্বার ওয়ান। এন্ড দ্য সেকেন্ড থিং এন্ড সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে রিসোর্স। আপনি যদি বলেন যে মুইজ ভাই আমি আজকে এগ্রিতে একজন ফরেন ইনভেস্টরকে ইনভাইট করতে চাই, আপনি বলেন আমাকে যে 100 জন এগ্রি বিজনেস বোঝে বা এইটাকে রান করানোর মতন সেক্টর আমরা দিতে পারবো, তাদেরকে প্রোভাইড করতে পারবো উইথ দ্য টেকনিক্যাল নলেজ, অথবা যারা করে আসছে সাকসেসফুলি। আবার আপনি যদি প্রাইভেট সেক্টর থেকে পার্টনারশিপের জায়গাটা চলে আসতে বলেন, তখন যেটা হয় যে সাপোজ আজকে অনেক প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু ইনভেস্টরদেরকে ইনভাইট করছে, তাদের ওখানে একটা জব ক্রিয়েট হচ্ছে, স্কিলস সেট আপ হচ্ছে, বাট সেটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তাদের ওইটুকের গন্ডির ভিতরেই, এর বাইরে কিন্তু তারা বের হয়ে আসতে পারছে না। সেইখানে যদি গভর্নমেন্ট একটু সাপোর্ট দেয় যে তুমি তোমার এই পার্টটুকু বা তোমার এই এন্টিটিটাকে তুমি ফরেনের সাথে মার্জ হয়েছো, দ্যাট ইজ ফাইন, আমি তোমার বলো যে তুমি আমার কাছ থেকে কি ধরনের সাপোর্ট চাও। তো সেই মেসেজটাও একটু গভর্নমেন্ট থেকে আবার কিন্তু আসতে হবে এবং প্রাইভেটকেও গভর্নমেন্টকে ইনফর্ম করতে হবে যে আই এম ডুইং দিস, আই এম লুকিং ফর দিস কাইন্ড অফ সাপোর্ট। সো আলটিমেটলি ওভারঅল একটা সিঙ্ক, একটা পার্টনারশিপ উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং যে ডাটাবেসটা আমরা বানাচ্ছি, যে ডাটাবেসটা বানিয়ে আমরা বাইরে পাঠাচ্ছি, যে দিস ইজ দ্য অপরচুনিটি, এটা প্রাইভেট সেক্টর হোক, আমাদের মতন বিগ ফোর কোম্পানি হোক, আলটিমেটলি একটা কোলাবোরেশন করে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে আমি জিয়াউল ভাই, আমাদের শৈবাল দা, আমরা যে কানেক্ট হলাম, সো দিস ইজ দ্য পাস দ্য মেসেজ, এবং আলটিমেটলি দিস ইজ লাইক এ ট্রি। এটা তো এই মেসেজটা কিন্তু আরো চারিদিকে ছড়াবে, অনেকগুলো মানুষ দেখবেন এই অনলাইনে বা এই প্ল্যাটফর্ম গুলোতে। তো আমি সেটাই বলবো যে কেউ যদি ইন্টারেস্ট থাকে বা যারা ইনভেস্টর, যারা আলটিমেটলি ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন, যারা আপনারা একটা প্রপার প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করেন যেখানে ইনভেস্টর উইল কাম, hit that platform, they will get the exact data, exact information, and they will pick it up. If they have any queries, they will throw it in that bank or that organization or association যে বস আমার এই জিনিসগুলো লাগবে, they will come with a solution. তারা কিন্তু আলটিমেটলি ছন্ন ভাবে কথা বলছে বিভিন্ন মানুষের সাথে। they don't have যে একটা এক জায়গায় এসে আমরা আলটিমেটলি একটা মেসেজ পাস করব বা আমরা একটা আউটকাম পাবো, which is very important. So আমি আমার থটটা আলটিমেটলি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর কি। No, thank you, Muiz bhai. I think we touched on a lot of important points like talent development, industry academy linkage, platformer kotha mone holo. I also go back to what Shaibal just said, Invest India, something possibly one-stop services সাথে ওরকম হয়তো একটা প্ল্যাটফর্ম মেবি থাকা উচিত, Invest Bangladesh. At this particular point, I'll move on to Akbar bhai. I know you have to leave at 8. So again, thank you for bearing with us. Akbar bhai, I know that a lot of questions has been around talent development and everything from Muiz bhai's point. ওখান থেকে আমি একটু যদি বলি, একটা বড় জায়গা যেখান থেকে ট্যালেন্ট ক্যান ডেভেলপ করতে পারে থ্রু নলেজ রেমিটেন্স, স্পেশালি ফ্রম এনআরবিস। সো এনআরবিস থেকে হাউ ডু ইউ থিঙ্ক উই ক্যান প্রপারলি কানেক্ট এবং হাউ ডু ইউ থিঙ্ক উই ক্যান লেভারেজ দ্যাট টু প্রমোট ইনভেস্টমেন্টস ইন বাংলাদেশ, স্পেশালি ইন হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিং আর কি? So all the speakers here, all panelists, they have provided a lot of data. I will not get to the data, so I will just share 2-3 stories to show the differences that why United States is doing very well in manufacturing, high-tech manufacturing, why Bangladesh is not. So there is a story about JFK. JFK one time went to NASA and he saw a housekeeping guy mopping the floor. So he asked, JFK means John F. Kennedy, I'm meaning. So he asked the janitor, what are you doing? So he said, I'm working
to send people to the moon. Look at the difference, is that he's a janitor, he's mopping, but he is saying that I am working to send people to the moon. So that higher leadership was able to transform their every employee from CEO to the janitor to the same purpose, holding the same purpose. If I tell you another story, Brian Tracy, you know about Brian Tracy. One day he was supposed to go to IBM to give a lecture, but he didn't know that what is the location and which hotel he had to go. So he made a phone call, and a person from the other side picked the phone. And so Brian Tracy said that, like, I need some information where I'm going to go. He said that, so hold on, I am calling you back in 15 minutes. So that person called Brian Tracy back. It was almost like 3 a.m. So Brian Tracy got all the information and he thanked the person. And Brian Tracy saying that you're probably working late night, and I thank you very much. Is that so? That guy said that, yes, I'm working late night because I'm a janitor, I'm mopping the floor. So Brian Tracy was surprised that you took the phone. Not only that, you provided me all the right information. How do you do that? So he answered very smartly. In IBM, whoever picks the phone owns the problem. Look at the thinking level, personal thinking level. So now I want to share with one of my story. In 2018, when I went to Bangladesh, so I sent some money to some of my friends in Chittagong to organize some training. I thought that in my visit, I can train some people, share my ideas. And I found that there are so many managers came to that training, and the knowledge difference, what Muiz bhai also really is concerned about, is that the team leader I have in my company, the knowledge they have, I didn't see that much knowledge in many managers about quality manufacturing, quality management. So Muiz bhai is very much correct, is that if we just create big infrastructure, it's not going to be enough, because we have to improve people's skills as well as leadership thinking. Because as we said that we are buying Singapore products, Hungary products, but we are not buying the same product is built in Bangladesh, because we really don't have faith in our leadership, because our leadership didn't exemplify that kind of works that we would believe that. So we are working with all positional leadership. What I mean with positional leadership is that we hold a position, we do the routine work every day, and we think that that's leadership. So we need to really improve on leadership, because if improve on leadership means transforming the thinking of leadership, that who will be thinking about tomorrow. Because management is actually, what management does is taking care of the investment. But what leadership does is taking care of the people who will take good care of their investment. So we have to really change the thinking, taking care of people and changing the mind of people. There is a company in the West Coast, they have a slogan like that, they make brownies. So they say that we do not hire people to make brownies. We sell brownies to hire people. Think about this, that how thinking is shifting. So we really have to improve on leadership, invest on personal development, and change the thinking. Because look at the Toyota pillar. They have two management pillars. One pillar is saying that continuous improvement. The other one is saying respect, that taking care of people. Because leadership is not just managing people. So leadership is just, Bob Chapman from the West Coast is another CEO. He says one thing, that leaders have to be parents, both father and mother. Because when I send my children somewhere, I really think that they will take all the people outside my house, will take care of my children in the way I take care. So when people come to work, people have to get the both care, parents
both parents, because mother actually care about the safety and security. Parents actually control and like father think about the development. So, but leaders have to bring the both. So I'm not going to go to the leadership discussion. This is not a leadership training, but what I am seeing that the gap in thinking of leadership, and we really need to change that. We need to develop that skills so that people can own the company. Because if you look at the data, is that 1 in every 3 people in around the world is very disengaged in the company, and because of that, all the companies around the world together in a year we are losing almost $700 trillion in revenue. And if you think about disengagement, you will see that the bigger portion we are seeing it in the third world countries. So please don't take it other way that I'm saying third world, because we are actually holding a kind of third world leadership mind. That's why we are third world. We really need to shift that thinking about leadership, and we need to see how we can develop that leadership. So I have another commitment, so please, Bijon Bhai, don't take it otherwise. And I'm very happy to be here. And if I can, I'll get back to here again. Thank you. Thank you, Akbar Bhai, so much for the comments, and how enterprise can come back, and especially possibly work on providing the right kind of leadership, to take this particular sector forward. I'll go back to Zia sir at this particular point in time to have the second round of questions. Zia sir, আমরা একটা ফিডব্যাক অনেক জায়গা থেকে পাচ্ছিলাম এবং সকালের সেশন থেকেও, যে আপনার যে হাইটেক পার্কসগুলো হচ্ছে এটার সাথে একটা ইকোসিস্টেম দরকার। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি, শৈবাল যেটা বলছিল, হায়দ্রাবাদে দেয়ার ইজ সাইবার সিটি হুইচ ইজ লাইক অ্যান ইকোসিস্টেম। মালয়েশিয়াতে ইউ হ্যাভ পুত্রাজয়া বা সাইবার জয়া। সো বাংলাদেশে যেগুলো হাইটেক পার্ক করছে এখানে রাইট কাইন্ড অফ ট্যালেন্ট ক্যাটার করার জন্য রাইট কাইন্ড অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকোসিস্টেম দরকার। So এই বিষয়ে what do you think, what would be the next step for this particular facilities? How we can attract the right kind of talent on those particular locations, be it through housing systems, facilities, or be it through kind of well structured infrastructure, communication infrastructure between Dhaka city and those locations as well. Thank you. আসলে আমাদের যে হাইটেক পার্ক হচ্ছে সেগুলো আমাদের মোস্টলি ইনভেস্টমেন্টের জন্য বা আইটি প্রমোশনের জন্য, আইটি প্রমোশনের জন্য, কিন্তু তার পেছনে যে লিঙ্কেজ গুলো আছে এগুলো সরকার চিন্তা করেছে। এবং আপনারা একটু জানেন যে আসলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু এখন আইটি লিটারেচারকে ইনক্লুড করা হয়েছে, বিশেষ করে 6 থেকে 12 ক্লাস পর্যন্ত এবং উপরের দিকে। আমরা নিচের স্কুলগুলোর জন্য শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রোভাইড করছে এবং প্রত্যেকটা স্কুলে কিন্তু ডিজিটাল ল্যাব আছে। এবং এর উপরে যারা স্টুডেন্ট যারা মানে একটু পাস করে বড় হবে, তাদের আইডিয়াস গুলো জেনারেট করবে, তারা স্টার্ট আপ হবে, তারা আইডিয়া ইনোভেটিভ চিন্তা ভাবনা গুলাকে করবে, এনহ্যান্স করবে, তার জন্য কিন্তু আমাদের ইনকিউবেটর আছে, আইটি ইনকিউবেটর ইন অল ওভার 64 ডিস্ট্রিক্টস। আমরা প্রত্যেকটা জেলায় একটি করে আমরা কিন্তু আইটি ইনকিউবেটর তৈরি করে যাচ্ছি। তো ইনকিউবেশনের কাজ হলো সেইখানে, এটা তো আমরা জানি যে ইনকিউবেশনে আমাদের কোয়ার্কিং স্পেস থাকবে, মেন্টরিং থাকবে, ফিনান্সিয়াল ফ্যাসিলিটিস থাকবে। এই ফেসিলিটিস গুলো নিয়ে কিন্তু তারা তাদের আইটি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো করতে পারবে। এবং এরপরে যখন সেই লোকটি, সেই ব্যক্তিটি, সেই স্টার্টআপ যখন তাদের বিজনেস বড় করে ইনভেস্ট করতে চাইবে, তখন কিন্তু আমাদের হাইটেক পার্কে ইনভেস্টমেন্ট সরকার কিছুদিন আগে স্টার্টআপদের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করার জন্য কিন্তু স্টার্টআপ কোম্পানি লিমিটেড তৈরি করেছে। এবং এই যে আমাদের হাইটেক পার্কগুলো কিন্তু শুধু যে আমাদের একটা হাইটেক পার্ক শুধু ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিস থাকবে সেটা না, সেখানে আমাদের যেমন কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের পাশেই কিন্তু ইউনিভার্সিটি আছে, একটা ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, সেটা হাইটেক পার্কের পাশেই কালিয়াকৈরে আছে। এছাড়া কালিয়াকৈরে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো মানে যে আমরা প্রত্যেকটা পার্কই চেষ্টা করছি যে হাইটেক পার্কের পাশাপাশি যে স্কুলগুলো আছে বা লার্নিং স্টেশনস গুলো আছে সেগুলো যেন প্রোভাইড করা যায়, বিশেষ করে ইনকিউবেটর প্রোভাইড করা যায়। এবং সেখানে আরো কিছু ফ্যাসিলিটিস, যেমন আমাদের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কে কিন্তু একটা টিয়ার 4 ডেটা সেন্টার আছে। তো এই যে একটা সুন্দর ইকোসিস্টেম, ইকো হাব সেখানে গড়ে তোলা, সেই প্রচেষ্টাতে কিন্তু আমাদের হাইটেক গুলোতে নেওয়া হচ্ছে।
এবং প্রত্যেকটা হাইটেক পার্ককেই মানে স্যাটেলাইট সিটিজ আর সাইবার সিটিজ কনভার্ট করার যে বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় আছে। সেইভাবে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়া এবং রিসার্চ, সেখানে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। তো এগুলাকে অ্যাড্রেস করেই কিন্তু আমাদের হাইটেক গুলো আমরা ইয়ে করছি। আর বিশেষ করে এই যে কোভিড-19 যে ডিসরাপশন, সেই ডিসরাপশনের সময় আমাদের বাংলাদেশের কামিং ইকোনমি কেমন হবে, সেই জন্য আমাদের একটা বড় স্টাডি হয়েছে। পোস্ট কোভিড-19 রোডম্যাপ আমরা করতে যাচ্ছি, এটি আন্ডার প্রসেস আছে, 2-1 দিনের মধ্যে এটা ফাইনাল করব। এই সময় যে একটা বিজনেস ডিসরাপশন হয়েছে, ইনভেস্টমেন্ট ডিসরাপশন হয়েছে, এখান থেকে আমরা কি বেনিফিট নিতে পারি, বিশেষ করে যে কান্ট্রিজ গুলো এখন চিন্তা করছে তাদের ইন্ডাস্ট্রিকে ডাইভার্ট করবে অন্যদিকে, তাদের ডেস্টিনেশনকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে, সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে তাদেরকে নিয়ে আসা বা এই ধরনের যে একটা ইনিশিয়েটিভ, সেই ইনিশিয়েটিভ গুলো কিন্তু আমরা এইভাবে নিচ্ছি আর কি, যে এটা ইয়ে করে কিন্তু আমাদের যে কোভিড-19 পোস্ট কোভিড-19 ওয়ার্ক রোড ম্যাপে কিন্তু আমরা এগুলোকে ইনকর্পোরেট করে একটা সুন্দর ওয়ার্ক প্ল্যান অথবা রোড ম্যাপ আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। আসলে আমাদের আপনি দেখিয়েছেন আপনাদের যে ইজ অফ ডুইং বিজনেসে বাংলাদেশের অবস্থান একটু হয়তো আরো ভালো করা যেত, বা এই ধরনের একটা অবজারভেশন আসছে আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে। আমরা ইজ অফ ডুইং বিজনেস যেটা আসলে সরকারের যে ইনিশিয়েটিভ যেগুলো বিডা করছেন, তার পাশাপাশি কিন্তু আমাদের একটা স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ আছে, বিশেষ করে আমাদের হাইটেক পার্কের একটা স্পেশাল টিম আছে, ডেডিকেটেড টিম আছে, দোজ হু আর ওয়ার্কিং টু ফেসিলিটেট দি investors so that they invest comfortably in our high-tech park. So এই ব্যবস্থাগুলো কিন্তু আমাদের হাইটেক পার্কগুলোতে নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে এই যে টোটাল ইকোসিস্টেম, দ্যাট ইজ ফ্রম দি লার্নিং টু দি ডুইং বিজনেস। আমাকে আগে একটা আমার বিজনেস প্ল্যান তৈরি করতে হবে, সেই বিজনেস প্ল্যান তৈরি করার যে এনভায়রনমেন্ট, সেই ফেসিলিটিস, এগুলো হাইটেক পার্ক থেকে প্রোভাইড করা হচ্ছে, প্লাস ইনভেস্টমেন্ট। এই বিষয়গুলোকে একটা চেইনে, একটা চেইন অফ ইকোসিস্টেম যেটা আমরা বলি, ইকোসিস্টেম চেইন, সেই চেইনটা কিন্তু কন্টিনিউ করার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি, যার ফলে এই যে মানে গ্রাজুয়াল প্রমোশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর। সো আমরা চেষ্টা করছি সবকিছু ভালোভাবে করতে এবং লজিক্যালি করতে। আপনারা জানেন যে আমাদের এই যে একটা আইসিটি ফ্যামিলি, এটা একটা ইনক্লুসিভ ওয়েতে আমরা কাজ করি। এখানে বিজনেস, একাডেমিয়া, গভর্নমেন্ট এন্ড ইভেন দি পারসন উইথ ডিসেবিলিটিস, তারাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে কাজ করছে, এবং দে কন্ট্রিবিউট মোর ইন আওয়ার আইটি কম্পিটিশন এন্ড আইটি সেক্টর। সো আমরা তাদেরকে নিয়েও আছি যারা একদম মার্জিনাল অবস্থানে আছে, বিশেষ করে আসলে আইসিটি প্রমোশনটা কিন্তু ইনক্লুসিভ না হলে কিন্তু হবে না। এখানে যদি মানে ডিজিটাল ডিভাইড যদি তৈরি হয়, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো হবে না। সেজন্য কিন্তু আমরা সবগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি, এবং আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একটা টিম ওয়ার্কিং এর মধ্যে কাজ করেন, এবং আমাদের highly grateful to honorable advisor Mr. সজীব ওয়াজেদ, যিনি আসলে এই ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেকচার মেইন আর্কিটেক্ট, এবং উনি কিন্তু এই আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম যেগুলা ওনার অ্যাডভাইস এবং পরামর্শে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, এবং উনি সবসময় আমাদেরকে ভ্যালুয়েবল গাইডেন্স এবং অ্যাডভাইস প্রোভাইড করেন, এবং আমরা এইভাবে কিন্তু একটা ফেয়ার ওয়েতে, যেখানে ইউনিফর্ম জাস্টিস টুয়ার্ডস এভরিবডি এনশিওর করা যায়, সেভাবে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সো আমার মনে হয় আমি শেষ করতে পেরেছি, আপনার প্রশ্নের মোটামুটি একটু উত্তর দিতে পেরেছি। পরে যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে অবশ্যই শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ স্যার। আই থিঙ্ক অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এসেছে, মানে বিজনেস ইনকিউবেশন ফ্যাসিলিটিস, ডিজিটাল ইনক্লুসিভিটি, ইউনিফর্ম জাস্টিস, স্যাটেলাইট সিরিজ. So I think these were very important points you mentioned as well. I see that at this moment Marbin Bhai is back. Hi Marbin Bhai, thanks for coming back and accommodating. So we already know that Vibrant Software has been involved with the. Can you guys hear me? Hello. I can hear you. Perfect. So Marbin Bhai, I was asking, we already know that Vibrant Software has been working with the
high-tech park already, and you have worked in, have footprints in BI, data infrastructure, finance, security. So, what are the things that you think we need to work on the next 5 years? And can you also tell us a bit more on the project that you were working with the high-tech park? Okay, thank you very much for giving me the opportunity to say something. I will talk in Bengali, like I said. I'd love to talk in Bengali. সারাদিনে ইংলিশে কথা বলার মাঝে একটু বাংলা কথা বলা এটা একটা শান্তির ব্যাপার। এনিওয়ে, আমি প্রথমে আপনার যে প্রেজেন্টেশন সেখানে একটু কারেক্ট করি। সেটা হচ্ছে যে কারেক্ট না, ইউ নিড টু অ্যামেন্ড ইট। ভাইব্রেন্টের সাথে নোকিয়া, উই আর সেটিং আপ in the morning time, I told you like this international brand, that is Nokia. So we are setting up, Nokia is our international brand, Maximus is our local brand, and there is another few brand, local and international, is in the pipeline. So that is for the mobile incubation center or mobile manufacturing unit. Vibrant has got a long mission and vision. So as a BI and data analytics guy, I work for a lot of big organizations here in UK and Europe. So I work for Microsoft, I work for Google, I worked for Nokia back in 2008 and 9, then local government, central government, and so on. So my mission and vision was to build the business intelligence, data analytics, those sort of solution in Bangladesh. But when that's why you'll see Vibrant Software. But a lot of people ask why Vibrant Software is setting up a hardware manufacturing plant. So আমি যখন শুরু করি তখন আমার মেইন ইন্টেনশনটা ছিল BI analytics, এটা নিয়ে কাজ করার। Then gradually when I get into the market, I saw there's a big gap, especially for data center, because a lot of the data is currently hosted out of the country. So there is a huge business opportunity, as well as data confidentiality, data compliance, GDPR Act, যে ইস্যুগুলো আপনারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা এখন দেখছি, ইউরোপ, আমেরিকা, whatever. So there is a big business market, and for data center, we got a business provision. I've already talked with few vendors. We got land allocated in our Vibrant Cyber City project. So we are calling the whole project as a Vibrant Cyber City. The building you saw in the morning, that is for hardware zone, which is mobile, CCTV, and smart device. Another plant or another building we allocate the land is, or reserve the land is for data center. And that is my key interest, because once we are talking about a lot of startup, e-commerce, digital banking, cybersecurity, and so on. After data, jodi it's hosted in somewhere out of the country, how you are securing your data, your government data, and all sort of thing. So a lot of compliance issues. Even India, I talk with Alibaba India, because I had a business talk with Alibaba. So they were interested in some point for Alibaba Cloud, and their requirement is, India requirement is, your data must hold in your country. So if I put my data to Amazon, Bangladeshi data, and if data is hosted in Singapore or in China or some other geopolitical location, how come they're going to give us our country data protection policy and so on? So the reason I'm saying that is these last few days we are talking about ICT division as a whole. It's not just high-tech park. There is incubation center, startup, e-commerce, digital commerce, government data digitization, and a lot of other policies. So Vibrant has done this sort of work in UK and Europe. Now, that was my first point. But when I get into the Bangladesh, my local partner, he insisted to do some hardware plant. And based on our analysis, like I said in the morning, Kaliakor will be fit for hardware right now. And maybe in few years' time, when the ecosystem will be built, then any big software company can come and set up their plant as well. So few things to correct is, first of all, we need to think as a whole. And now we are talking about beyond 2030, like we are talking about where we want to see ICT Division and Bangladesh High-Tech Park Authority or all other organization within next 10 years. So definitely I'm hopeful. I've always been hopeful for my country, but I'm also hopeful to see the growth pattern.
like the way Bangladesh digitization happened in last 7-8 years, tremendous growth. If you see the growth pattern, I'm not comparing with India. India is a huge country, huge population, and they're not only doing the work for their country, they're covering the whole world. Like even in UK, most of my key colleagues are, if I count them, is there from India, that subcontinent. Now, to correct this milestone, like we should have a milestone like year 2020, 2022, 2024, or 25, and then 30. So I would recommend, this is a recommendation based on my experience. When I met with Chinese investor, Chinese partner, I invited them. They visited High Tech Park a lot of time. Few things they always say about the communication, but that is something maybe addressed sooner. Another thing, they were concerned about the one-stop service by document processing, and also the SROs in Bengali. So I had to translate those SRO into English and in Chinese using my own interpreter. So I think we should have in High Tech Park should have a translating team. Like if the team or investors coming from Russia, they can talk to their language. They will convert the government policy documents, and it's not possible overnight, but if that is a key checklist, that at least Chinese, Russian, and English, these are the 3 or 4 language, if they convert the business documentation like SROs, that will help them to understand. And also in our Bengali, there is a lot of commas. Even আমি বাংলাদেশি হয়েও আমি অনেক বাংলা এসআর অর্থ বুঝি না, বা কিছু জটিলতা আছে শব্দ চয়নের ব্যাপারে। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু অ্যাড্রেস করতে হবে। আর একটা জিনিস যেটা আমি পলক ভাইকেও নাম্বার অফ টাইম বলেছি, যে ইফ ইউ ওয়ান্ট ফ্লারিশ দ্য হাইটেক পার্ক, because that's a government entity, it's not private, this is public. And if government want to flourish that, then they should emphasize and encourage all of the ICT industry to come into High Tech Park, rather than you set up your own plant in Mirpur, Gulshan, Kollanpur, whatever. So যেসব জেলাতে আমাদের High Tech Park আছে, we should have a centralized, and government need to do it. Sometimes you need to be like army driven command, like if you don't do it, then you shouldn't get this sort of support. If you can do it, then I am confident that within 5 years, at least 70 to 80% of High Tech Park space will be filled up by those companies. And on top of that, High Tech Park should distinguish, because as an investor point of view, I need to think about capex risk and opex risk. And as a Bangladeshi, I can mimic some of the risk, but as a foreign investor, they can't take the capex risk at all. They will say, okay, it's a leased land. If you need to invest it, what would be my ROI? So আমি জমি লিজ নিয়ে আমি একটা বিল্ডিং করলাম, এখানে আমার 5 মিলিয়ন বিল্ডিং এ গেল। সো গভর্নমেন্ট থেকে বা হাইটেক পার্ক থেকে কি এডিশনাল পাবো আমি, যেটা আমি যদি বাইরে করি, I can sell that building, I can sell the land, I can take a loan from that land by showing as a collateral. But যখন আমি হাইটেক পার্ক থেকে জমি নিচ্ছি, আমি ব্যাংক ফাইন্যান্স নিতে পারি না। এই অ্যাসেট যেটা করছে, this is not, এই অ্যাসেটটা asset doesn't have any value unless I can do any business, and there is no proper ROI for capex. I'm not talking about opex, because opex will be similar everywhere. So for investor point of view, what I have seen from a lot of people come from China or other country, but they're very skeptical. First thing is talk in their language, convert all the legal documents in their language, and the second thing is give something extra which they can't get outside High Tech Park, and that will attract them. Yeah, that will mimic my capex risks. So I think these are the few points. I think if High Tech Park can address it sooner over ICT ministry and so on, then definitely it's a very bright future, because the biggest asset we got is the talent people, and I believe the people we got
the skill set we got, I mean, you can't get it other part of the world. Like Asian brain is always better brain than American or British, to be honest. Thank you. Thank you, Marvin bhai. I think those are very, very important points. আপনার নিজস্ব experience থেকে, especially talking in their own language, give them something extra that they cannot get outside the park. And that particular comment with Asian talent. Definitely, we have seen that world maximum technology company CEOs are Asians, so we can definitely see that. With that, I think আমাদের 1 ঘন্টা almost শেষ হয়ে এসেছে. Thank you, everyone. I will just take a final round of comments from everyone. So start from Shaibal. If you just can wrap up your experience and any parting words before we close the session. Shaibal, I think you're on mute. Just a sec. Yeah. Yeah, we can hear you. So look, I'll keep the commentary short. I think a lot of good things have been said today. আমরাও যখন বাংলাদেশে কাজ করেছি 2017 থেকে 2019 অবধি, I mean, I work very extensively with multiple countries and multiple states of India. I would say the amount of earnestness shown by the Bangladesh government, we can't flaw, the government for its attitude and its, willingness to drive action on the ground. At least, if I compare it with the Indian states I work with and also with the Indian government, I don't see any issues there. আমার যেটা মনে হয় যে I think, and if I draw a contrast with our experience in the CEO outreach program for 2 years, when we started in 2017, for the first 1 year, actually the response was quite lukewarm. We were struggling to attract investors in our first, let's say, 4 roadshows. But then the momentum really picked up. And in the last 8 to 9 to 10 months of the program, we achieved a lot of success, right? So my sense is that if you drive, as many people on this forum has said, Bangladesh has a lot of, the essential ingredients. I think it has a government with a lot of goodwill. It has good talent, and it has good talent in large quantities. It has a good core, in-house labor, in-house consumption market as well. So a lot of the ingredients are in place. I think the government is quite directive and action biased as well. I think what you really need is a coordinated effort for a very long period of time. So, for example, এই যে 2 বছরের program করা হয়েছিল, যার last 10 মাসে we saw a lot of momentum. In order to sustain that momentum, you need to continue on this journey. কারণ এই যে investment promotion, FDI attraction, এগুলো 6 মাস, 12 মাস, 18 মাসেরও কাজ নয়। একটা সাপ্লাই চেইনকে ফান্ডামেন্টালি ডিসরাপ্ট করতে হলে চায়নার মতো একটা পাওয়ার হাউসের কাছ থেকে, if you want to draw, investment out, or if you want to attract it from, Vietnam, you have to look at a 3 to 5 year journey and concerted effort. Set up a central body. I won't necessarily give an example of India, but Invest India, and it's not just Invest India. Every state in India now is creating a replica of Invest India. UP is creating a replica of Invest India to attract investment in electronic manufacturing. Karnataka is doing one, Andhra Pradesh is doing one. We are actually helping 2 of these 3 states as well. So এখানে যেটা আমরা দেখছি ইন্ডিয়াতে যে there is one initiative at the central level, and then there are multiple initiatives at the state level, and the states are competing with each other. কিন্তু জিনিসটা খুবই কোঅর্ডিনেটেড এবং অ্যাগ্রেসিভ ভাবে করা হচ্ছে, আর এটা বহুকাল ধরে করা হচ্ছে। So I think this is the thing. It can't be done with a staccato effort. Coordinated effort chai. I think there is no lack of goodwill, talent, or raw material. I'll keep repeating that about Bangladesh. But I think a coordinated, sustained effort eta amader korte. So let me just close at that point. I am always very optimistic and very passionate about Bangladesh. So I only wish this country. Thank you, Shaibal. I think those are powerful words: coordinated, sustained effort. With that, I will move on to Muiz bhai for his final comments before we end the session. So I think Shaibal bhai যেটা বললেন যে ওনাদের সেক্টরটাতে আলটিমেটলি ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার মতো যে একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা রেপ্লিকা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে, সো এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম আলটিমেটলি আমাদের বাংলাদেশেও থাকা উচিত। আর
প্যাশনের জায়গাটা আমি বলবো যে এটা যদি ধৈর্য ধরার মতন একটা কাজ, ইনভেস্টমেন্ট অথবা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম গুলো নিয়ে যখন যারা কাজ করে, একটা এনডিএ সাইন করতেও দেখা যায় যে 3 মাস 6 মাস লেগে যায়। সো একটা এনডিএ সাইনের পরে প্রসেস, পলিসি, বিকজ প্রত্যেকটা জায়গাতেই দেখেন দুটো, এখানে যে এমন হয় যে এখানে একটা পার্টি দুটো পার্টি, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। দুটো পার্টি যদি এখানে কাজ করে, সেই দুটো দেশের আবার গভর্নমেন্টের পলিসি প্রসেস সেখানে কাজ করতে হবে। গভর্নমেন্টের পলিসি প্রসেস নিয়ে কাজ করতে গেলে সেখানের ব্যাংকিং, ফাইন্যান্সিং কিভাবে হবে সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। কাজ করার পরে সেখানের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্মে আপনি যদি কাজ করেন, রিসোর্স যারা হবে তাদের মানে পেরোল সিস্টেম বা প্রসেস কি হবে সেটাকে আপনাকে কাজ করতে। সো আলটিমেটলি ওভারঅল প্রতিটা জিনিস গুছিয়ে আনতে গেলে দেখা যায় যে অ্যাটলিস্ট এখানে 1 থেকে 1.5 বছরের একটা কাজ থাকে, এর থেকে বেশি হয়তো আমি মিনিমাম বলছি, যেহেতু আমি কাজ করেছি এই সেক্টরটা নিয়ে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্র্যাকটিসে। সো আমি বলবো যে এটা খুবই একটা ধৈর্য ধরে কাজ করার মতো একটা প্ল্যাটফর্ম, ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। এবং যখন ইনভেস্টর বা তাদের চেকলিস্টকে ফুলফিল করতে না পারলেই যে সবসময় একটা নেগেটিভ চিন্তা নিয়ে থাকতে, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। সবসময় যে ওদের এটা হচ্ছে না, ওদেরকে এটা চাইনিজ বলেন, জাপানিজ বলেন বা ইন্ডিয়া ইনভেস্টর যদি বলেন, সবগুলো জায়গাতে আপনাকেও কিছু পলিসি প্রসেস ক্রিয়েট করে আপনাকেও আপনার জায়গাতে স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। অন্য দেশ থেকে যখন আসবে তারাও দেখবেন কিছু কিছু পয়েন্টে তারা তাদের জায়গাটাতে রিজার্ভ থাকে, সেখান থেকে কোনোভাবেই তারা কম্প্রোমাইজ করে না, বাট তারপরও হচ্ছে। এরপরে যে আমি বলবো যে হচ্ছে না তা না, তারপরও কিন্তু এই পার্টনারশিপ গুলো হচ্ছে। আর রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের জায়গায় যেটা জিয়া স্যার বললেন যে তাদের গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভে যেখানে কাজগুলো হচ্ছে সেটুকুলোকে ফলো আপ করে আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য রেজাল্টে আউটকাম হিসেবে নিয়ে আসাটাই হবে আমাদের সবার টার্গেট। আর এই যে আলোচনাগুলো এই আজকের এখানে হলো বা আরো অনেকগুলো সেশন পূর্বে হয়েছে, বা সবকিছু যেন আলোচনার মধ্যেই না থাকে, ইমপ্লিমেন্ট হওয়াটাও কিন্তু খুব জরুরি। আমরা প্রাইভেট সেক্টরে হয়তো আমাদের বিজনেস পার্সপেক্টিভ আমরা চিন্তা করি দেখে হয়তো কয়েকটা সেক্টর কাজ করছি, গভর্নমেন্ট সেক্টরে জিয়া ভাই তার রেসপন্সিবিলিটির জায়গা থেকে হয়তো কাজ করছে, কিন্তু আমি বলবো যে এই কথাগুলো বা এই ধরনের ডিসিশন গুলো যখন আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবেন, অন দ্যাট মোমেন্ট দ্য রিয়েল চ্যালেঞ্জ উইল কাম। সো আমরা আমাদের আজকে আপনি আমাকে ইনভাইট করতে পারেন যে মুইজ ভাই হোয়াট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ ইউ আর ফেসিং, আই ক্যান শেয়ার উইথ 5-10 চ্যালেঞ্জেস, বাট আমি যদি এটাতে নাই কাজ করতাম আমি তো আপনাকে বলতে পারতাম না। ইনভেস্টমেন্ট, হাইটেক পার্ক, ইনভেস্টমেন্ট হবে, ইনভেস্টররা আসবে, লটস অফ টপিকস উই ক্যান ডিসকাস, বাট যারা আলটিমেটলি রিয়েলি ফিল্ডে কাজ করছে দে নো লাইক হোয়াট কাইন্ড অফ রেসপন্স উই আর গেটিং ফ্রম দ্য ইনভেস্টার্স, হোয়াট কাইন্ড অফ রেসপন্স উই আর গেটিং ফ্রম দ্য পার্টনার্স অলসো ইন দ্য লোকালি, এবং গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কতটুকু সহায়তা করছে, আমরা গভর্নমেন্টকে কতটুকু ফিডব্যাক দিচ্ছি। এবং এর মধ্যে আমি বারবার বলছি যে ডেটা, এক্সাক্ট ডেটা কালেক্ট করা এবং কারেক্ট ডেটা কালেক্ট করা, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বিকজ আপনি যখন কোন ইনফরমেশন কাউকে দিবেন, সে যখন এটা ক্রস চেক করবে, ইন দ্যাট ইনফরমেশন ইফ ই ফাইন্ড এনি গ্যাপস অন দ্যাট, আপনার কাছে কিন্তু সে আর নেক্সট টাইম ব্যাক করবে না, অথবা ওই বিশ্বাসের জায়গাটা কিন্তু থাকে না। সো উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের কিছু বেসিক ইথিক্স রিলেটেড আমার মনে হয় করা উচিত। আমি এই বিষয়টাকে এখন আর বেশি লঙ্গার করব না, বাট আমি এরপরও বলবো আজকে বাংলাদেশে একটা ইনভেস্টর যদি আসে, সেটা টেকনোলজি প্রসেস হোক, অটোমেশন হোক, অ্যাসেম্বলি রিলেটেড হোক, এগ্রি হোক, ফিশিং, লেদার, হোয়াট এভার ইট ইজ, বাংলাদেশে ইনভেস্টরকে আনতে গেলে বাংলাদেশে তার সেলস মার্কেটটাও আপনাকে এনশিওর করতে হবে, উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে যদি সে এখানে মোবাইল বানায়, সে যদি এখানে রেফ্রিজারেটর বানায়, সে যদি আজকে এখানে প্লেন বানায়, আপনাকে ওই প্লেনেই চড়তে হবে। আপনি যদি তার প্লেনে না চড়েন, সে তো প্লেন বানাবে, সে কার কাছে বিক্রিটা করবে? তো আলটিমেটলি এই জায়গাটা থেকেও কিন্তু আমাদের মাইন্ড সেট আপটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি স্যামসাংকে ইনভাইট করলাম, স্যামসাং মোবাইল বানালো, বাংলাদেশ থেকেই কেউ স্যামসাং আর মোবাইলটা বাংলাদেশ মেড ইন বাংলাদেশ দেখে কিনছে না, বাইরে থেকে করছে। এই জায়গাগুলো, এইগুলো কিন্তু পলিসি প্রসেস, রেগুলেটরি একটা প্রসেস আলটিমেটলি। তো একটা সময় আসবে হয়তো ইনশাল্লাহ আমরাও হয়তো বলবো যে মেড ইন বাংলাদেশ প্রোডাক্ট, এবং আমরা ফিলিং প্রাউড যে আমরা এটার বাইরে কিনবো না, যেটা জাপান, চায়না বা রাশিয়া এরকম তারা এখনো করে। তো আপনি জানেন কিনা জানি না, মেড ইন জাপান বলে আমরা হয়তো সবাই খুব খুশি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনে, বাট ওরা যখন জাপান ডোমেস্টিক যেটা কেনে, যেটা শুধু ওরাই ব্যবহার করে, দ্যাট কোয়ালিটি ইজ ভেরি ভেরি ফার বেটার দেন মেড ইন জাপান যেটা ওরা বাইরে সেল করে। সো এটা কিন্তু আলটিমেটলি ওদের নিজেদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স রেখেছে। সো আমি বলবো যে ইনশাল্লাহ হয়তো আমাদেরও এরকম একটা দিন আসবে, কাজ করে যাচ্ছি, কাজ করতে হবে, ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে, সাকসেস উইল কাম ইনশাল্লাহ।
But the challenge and the points, the gaps we are facing at this moment, inshallah, it will be recovered and by the cover up by the all of us, inshallah, very soon. Thank you. Thank you so much, Muiz bhai. Thank you for setting the points. I think that ends the session in a good note. Yes sir, আপনাকে just request করব closing remarks টা দিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে আমরা ফাইনাল সেশনটা এন্ড করতে পারি। অনেক ধন্যবাদ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনপুটস পেলাম, বিশেষ করে মুইজ ভাইয়ের কাছ থেকে এবং মিস্টার মরবিন ভাইয়ের কাছ থেকে, এবং অবভিয়াসলি শৈবাল উনি অনেক ইনপুট দিয়েছেন। যে কথাটি সর্বশেষে মুইজ ভাই বললেন যে আসলে এটার একটা মানে ডকুমেন্ট থাকা দরকার, নিশ্চয়ই আজকের সেমিনারে কিছু ডকুমেন্ট তৈরি হবে, এগুলো আমরা পাবো এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা অ্যাক্ট করতে পারবো। তো আসলে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী, কারণ আমরা কিন্তু জিরো থেকে শুরু করেছি। 2009 যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিক্লেয়ার হলো, তখন কিন্তু আমাদের কেমন ছিল আমরা একটু চিন্তা করতে পারি। তারপরে এখন কিন্তু আমরা সফটওয়্যার এক্সপোর্ট করছি, হার্ডওয়্যার এক্সপোর্ট করছি। হ্যাঁ, মেড ইন বাংলাদেশকে আমরা ক্যাম্পেইন করছি এখন। বাংলাদেশের প্রোডাক্ট যেন আমরা ইউজ করি। বাংলাদেশ কিন্তু একটা বড় মার্কেট, অনেক বিশাল মার্কেট। আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এ আমাদের একটা বিশাল রেভলিউশন হয়েছে, আমরা জানি, এবং বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থায় ফ্রিল্যান্সিং এ। এবং এখানে বাংলাদেশে কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং একটা বড় বাজার আছে, সেটাও কিন্তু আমাদের ফ্রিল্যান্সাররা ধরে রাখছে। তো এইভাবে আমাদের প্রোডাক্ট গুলোকে যদি আমরা প্রমোট করতে পারি, মেড ইন বাংলাদেশকে যদি আমরা আরো বেশি করতে পারি, তাহলে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে অবশ্যই যে কথাটি মুইজ ভাই বললেন যে আসলে এখানে কাজ করার দরকার আছে আমাদের। এখন আমরা যখন হার্ডওয়্যার কিনি, আমরা বলি যে দেশটা কিনতে হবে, অথবা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সেদিন বলতেছিলেন যে আমরা এইবার আমরা 5000 ডিজিটাল ল্যাব করব বা সারা বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে। তো সেই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশ আমরা চাই। তো এই যে একটা ডিটারমিনেশন, অথবা যে কোনো ফরেন কোম্পানি বাংলাদেশে এসে এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করবে, তারপর আমরা কিনবো, সেটা আমরা চাই। এইভাবে যদি কিছু ডিটারমিনেশন, কিছু থাকে, যেমন ফরেন মিনিস্ট্রি কিছুদিন আগে বলছে আমরা কোনো সফটওয়্যার বাইরে থেকে আনবো না, আমরা নিজেদের সফটওয়্যার, নিজেদের দেশের সফটওয়্যার তৈরি করবো। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের যে সরকারের যে জিআরপি, ইআরপি, মানে আমাদের যে রিসোর্স প্ল্যানিং, সরকারের রিসোর্স প্ল্যানিং যেটা, সেই মডিউলগুলো কিন্তু আমরা দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা তৈরি করেছি এবং দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো কাজ করতেছে। এখন আমাদের সরকারি পর্যায়ে যত প্রকিউরমেন্ট আছে, আমরা চেষ্টা করছি যে এবং ফরেন ডিপেন্ডেন্ট না হতে, দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো কাজ করছে, কোলাবোরেটিভ ওয়েতে কাজ করছে, এবং হার্ডওয়্যার তৈরি হচ্ছে। এখন কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এ এবং এক্সপোর্টিং এ আমাদের কিন্তু অবস্থান মোটামুটি ওই যে বললাম যে 2009 যে অবস্থান ছিল তাতে ফার ডিফারেন্স, ফার অ্যাডভান্স হয়েছে আমরা। তো এইভাবে কাজ করতে হবে। আপনাদের ইয়েগুলা, সাজেশনস গুলো অবশ্যই আমাদের কাজে দেবে। আমি মনে করি আজকের যে অধিবেশনটি অত্যন্ত ফ্রুটফুল হয়েছে, বিশেষ করে আমরা যারা এখানে প্ল্যান ডিসকাশন ছিল তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ইনসাইটস পেয়েছি, যেটা আমাদের আগামী দিনে আমাদের আইসিটি প্রমোশনে অনেক কাজে লাগবে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা কন্ট্রিবিউট করেছেন, বিশেষ করে শৈবাল চক্রবর্তী, ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, এবং ভারতের সঙ্গে কিন্তু আমাদের কিছু আইটি আছে, কোলাবোরেশন আছে। বিশেষ করে আমরা টেক মহিন্দ্রার সঙ্গে কিছু কাজ করছি এখন, বিশেষ করে হাই টেকনোলজি নিয়ে আমরা, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বেসড সার্ভিস ডেলিভারি কিছু ডিভাইস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি টেক মহিন্দ্রার সঙ্গে। আরো কিছু একাডেমিক রিলেশনশিপ আছে, আমরা আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ভারতের নলেজকে কিন্তু আমরা কাজে লাগাচ্ছি। তো এইভাবে কিন্তু কোলাবোরেটিভ ওয়েতে দেশে বিদেশের সঙ্গে কোলাবোরেটিভ ওয়েতে কিন্তু আমাদের যে হোল অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য আইটি সেক্টর আমরা এনহ্যান্স করার চেষ্টা করছি। তো এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, আপনাদের সাজেশনগুলো আমাদের আরো বেশি কাজে লাগবে। আমরা অবশ্যই আগামীতে আরো ভালো ডিজিটাল বাংলাদেশ, যেটি আসলে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বেসড একটা উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা তৈরি করব। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে 2041-এ উন্নত বিশ্ব হব, এবং সেটা হবে আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আলটিমেট একটা গোল, যেটা ডেভেলপড কান্ট্রিজে আমরা পরিণত হতে পারবো ইউজিং দি আইটি, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। এটি আমাদের স্বপ্ন, আমরা আশা করি বাস্তবায়ন করতে পারবো। আপনাদের সকলে যে যার অবস্থান থেকে আমাদেরকে সাজেস্ট করবেন, বিশেষ করে এনআরবিরা আছেন, আমাদের যারা ফ্রেন্ডস আছেন আদার কান্ট্রিজ, ফ্রেন্ডস লাইক ইন্ডিয়া, সকলের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব। তো সবাইকে ধন্যবাদ। এই আয়োজনের জন্য আমি আপনাদের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে বিজুল ইসলাম ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর একটা আপনার হয়েছে, মডারেশন হয়েছে। এই সুন্দর মডারেশনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার সবাইকে। আমি এই মুহূর্তে ইমরানকে ডাকবো টু কাম ইন এন্ড ক্লোজ দিস সেশন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।